all implication of resting forms to metacommunity dynamics on permanent and temporary shallow systems. I will give you a brief introduction to the session. When we called for presentations, we stated that the production of resting stages, it's a very common feature in many aquatic groups, and that from an ecological point of view, these structures are an adaptation for population to survive adverse environmental conditions, avoiding local extinction and spread their populations. The cumulative production of resting stages leads to a dormant egg bank in the lake sediments, which is very important for dispersal as well as influence the future time and spatial dynamics of pelagic populations. Moreover, in the context of this, the topic of this conference, colonization of local community can occur from dormant stages, not just from other habitat patches, as it commonly assumed in metacommunity theory, but also from these resting dormant banks. Just to put a little of context, dormancy is the suspension of vital functions for a certain time to overcome harsh environmental conditions. It is a widespread life trait present in several phyla, from bacteria to vertebrates, with different protective structures being present. And we have gemmos, resistant eggs, cocoons, cysts, statoblasts, ephipia. And for our interest, freshwater zooplankton is one of the paradigmatic groups exhibiting this strategy. We got, I put it here, some of my favorite works from the initial times, more or less the initial times, who put on the topic on perspective. And I took a couple of pictures from those works just to show you. And we are talking about when harsh environmental conditions, so plankton displays several different ways to cope with that. There are behavioral responses, morphology, but also they alter their life history and produces these resistance stages. This is triggered by photoperiod temperature desiccation in temporal system. We can call that seasonal triggers, but also by biotic conditions like predation or the scarce of food. When this happens, we go season by season with the production, and we got the formation of these egg banks in the bottom, in the sediment. And there are several ways that this active bank function and condition what happens in the system, but also, I got to point attention here, by dispersal, what happened in other systems. And this is why it's very interesting to put in a meta-community perspective. In this sense, I brought here a more recent work by Winowski, Label, and Lennon. And as you already have seen during the conference, history and plenary and the past conditioning, what's happening now and the future, not only in one system. This, I brought this for you, metacommunity ecology without dormancy is this narrow, but it expands when we put these historical factors into count. And I brought here from this paper from AMNAT in 2019 that this state that means that despite the potential important for local and regional scale processes, has yet not been adequately incorporated into metacommunity ecology.
And I guess this is also reflected in our session when we were expecting not a huge amount of presentation, but we received just 4 abstracts, and we are very confident in that we in future conferences and congresses we must work to put this in perspective and work for incorporation of this historical vision, and work with the whole picture and not with a narrow seeing metacommunity ecology without dormancy show us. Among the 4 presentations, Professora Eneida Eskinazi had some health issues, and her presentation it's not being part of the session, and we have 3 remaining talks. One coming from Uruguay by Nicolás Vidal, and the other 2 from Jaime Sant'Angelo's group in Rio de Janeiro, and that will be presented by Ana Clara Lima Caetano and Tamires Brasil Martins Machado. All of them working with collaborators. I will explain now how we propose to work. As we have only 3 presentations, I will exhibit the complete video, and then wait, we got some open micro. Okay, I will exhibit the entire presentation and then open a space for questions, and then go to the next and then to the next, and we will invite you for a general discussion at the end if time allows that. So for starting the session talks, we got from Nicolás Vidal work called Dumel to Repeat It, dormant stages from the past determine active zooplankton composition, community in temporary subtropical ponds. Sorry, let me see if I can handle this. Okay, good morning, good afternoon, depending on the time when you are watching this presentation. This presentation will be included in the oral session, Application of Resting Forms to Metacommunity Dynamics for Permanent and Temporary Shallow Systems. The title is Dumel to Repeat It, dormant stages from the past determine active zooplankton community in temporary subtropical ponds. These are the authors and also the institutions involved in the work. First, I will just start with the content of the presentation. I will to introduce the importance of temporary ponds in general, but particularly for metacommunity studies, and also I will introduce some aspects of the relation between dormancy and dispersion. Then I will present the study area, so the field sampling and laboratory works performed during this work, and we'll present the results, conclusion, and of course, finally perspectives to continue working on this very interesting topic. Temporal ponds are excellent model for ecological studies and also for conservation biology. Temporality is determined basically by climate, for precipitation, evaporation rate, etc., and also geomorphology, among other factors, but these are most important. Are relatively small and abundant ecosystems
So it's easy to find several temporal ponds in the same geographic zones exposed to the same climatic conditions. So this allowed to real replication with very high numbers of reference. So also presents a wide size range from few meters to hectares, for example, and it's allowed to test hypotheses testing the correlation between the richness and area and body size and area, for example. And of course, are excellent models to study metacommunity and evaluate connectivity and dispersion. Of course, are cosmopolites, so it allows to latitudinal studies. And finally, for conservation biology, are very important because the systems are hotspots of diversity, particularly for zooplankton, but also for other species such as fish. In this case, we in our system, this temporary ponds in Uruguay, we have animal fishes that we will see some of these species later. Temporary habitats impose to the organisms different stressors that the organisms have to overcome to survive and produce viable populations. So, for example, one is produce resistance stage to drought. This is the most common case of dormancy, or another stressor is to resist or avoid predation, the case of fish we were talking about, and also the time to complete their life cycle is another aspect very important to survive these temporary habitats. So organisms can move between these three axes and present a very variable, a very wide aspect of response to these temporary habitats. So why temporary ponds are good candidates to test metacommunity ecology hypothesis. So typically, metacommunity studies can be focused on spatial dispersion and system connectivity, and how this interact with the biotic and abiotic factors at a local scale. But recently increased the interest in temporal dispersion, particularly in dormancy, because it's relevant for metacommunity studies. First, I will talk about the dormancy. It's a suppression of the vital functions of organisms for a period of time, which depend on harsh of the environment and also in thermal clock. It represents a temporal dispersion, and dormancy may increase survival of, in this case, zooplankton during dispersion. Consequently, dormancy may cooperate with dispersion, and this have direct implications for zooplankton metacommunity dynamics connecting isolated systems. So we have the general objective that is to explore the role of dormancy stage in sediments present in the sediments of the temporary ponds, and we test two hypotheses. The first is the active community. So plankton is affected by the dormant zooplankton community hatched from sediments in each season, and the composition of the active and dormant zooplankton community are determined, they're affected by the pond interperiod. So the study area is located in Uruguay,
and in the south of Uruguai, in the Maldonado department, in Rocha department, in Laguna de Castillos. It is protected area in the system of protected areas, in the national system of protected areas in Uruguay, and it composed more than 50 ponds located in this area, but we selected 10 ponds with contrasting hydroperiod, large hydroperiod and ponds, and also short hydroperiod pond, based on several sampling campaigns, and it's we defined the large hydroperiod based on how many times we found the pond with water each campaign. So before or after the dry season end, I mean in the end of summer, this summer is the driest season, and in autumn we went to the field to collect the samplings, the sediments, when the ponds were completely dry, and we collect 3 samples from each pond. We use 10 centimeters diameter core of fill to collect the sediments, collect the slides of 3 centimeters depth that we kept in the dark and constant temperature for the hatching experiments. 1 month later, when the rains starts and ponds start to fill, we went back to the field and collect water from each pond to do the hatching experiments. Of course, we filter this water to 50 micrometers mesh, and we collected the material, the zooplankton present in each pond, to sample the active community. We fixed these animals in Google for posterior analysis. We transported the water in separate packets to the laboratory. So in each container, for the incubation, we placed the slide of sediments and 1 liter of water, approximately 1 liter of water, plus the sediment, and this is how it looks for the containers. And the oxygenation of the water was made by aerators. So this is how it looks the experimental design. So in total, we use 40 containers, 3 replicates per ponds, 10 ponds, and 10 contours. The contours contain just filtered water from each pond, and is to test if we have some contamination during the experiments. So 5 days later, we gently collect all the water and filter through a 50 micrometers mesh to collect all the zooplankton catch from sediments. We fix it using Google, and then we did the identification and counting using a binocular microscope, and we use my morphofunctional group approach for the analysis of the data. We include rotifers, 7 morphofunctional groups: rotifers, nautilus, Claudocera, pelagic Claudocera, cyclopods, copepods, and calonoids, copepods, and ostracods. So I will present some results. First step, we perform an indirect analysis of coordination, PCA, and we can see that between the 2 axes, more than 75% of the variance was explained.
we can see two groups here with the field samples. These are field samples. We can see two groups. First group, in green, the large hydroperiod pond, and in yellow, the short hydroperiod pond, where cyclopods now beyond rotifers were positively associated with the large hydroperiod pond, while Cladocera, Phytophilus, Cladocera, and also Stracus were associated with short hydroperiod pond. In the laboratory samples and the hatchet community, we also found two groups. Also in yellow, the short hydroperiod ponds, and in green, the large hydroperiod pond. And we can see that Cladocera, Phytophilus Cladocera, calanoids, and ostracos were positively associated with short hydroperiod pond, while rotifers, nauplius, and pelagic Cladocera were associated with the large hydroperiod ponds. Okay. When we analyze the variation of the groups of zooplankton, we can see that for the field samples, we found difference only for ostracos, being higher in the short hydroperiod ponds. But one important thing to know is that the calanoids were not found in field samples in the active community. So then we also found a tendency to find larger abundance of nauplios, cyclopods, and rotifers in large hydroperiod pond. However, no statistical difference were found for these groups. Then in the laboratory samples, we found a statistical difference, again for Stracus being higher in the short hydroperiod pond, clearly more abundant in this kind of pond, the short hydroperiod pond, and also calanoids were high. The abundance of calanoids was also higher in the short hydroperiod pond. Nauplios and pelagic Cladocera were higher in the large hydroperiod pond. And again, in this case, cyclopods, copepods were absent in the laboratory samples in the hatching from sediments. So some conclusions and take-home messages are the dormant stages from sediments play a key role in maintaining the diversity of the active community. The hydroperiod is a determinant factors of both the active and the dormant community. And finally, we found a potential role of dispersion for some taxa that were not found in the hatching experiments in the laboratory, such as cyclopods. We also have some perspectives based on our results, and we will test the potential, dispersion, the relation between dispersion and dormancy using exclusion experiments in field with mesocosmos with different aperture mesh size. Some mesocosmos are open and also closed with different mesh size. And also we're planning to evaluate the role of animal dispersion. And thanks for watching. Okay, thank you, Nicolás. ¿Cómo salgo de acá ahora? Now, please, let me see if there are questions. I will ask Nicolás to open his micro like he already did. And you're welcome if there are any doubts or questions or suggestions.
everything was clear during the presentation. Hi, Nicholas. Hi. Good to hear from you. I have been working on the whole of water birds to disperse these animals in my water pond here. So I guess this is a good idea to study their whole, and I think I can help a little bit in this case. If you feel free, you can contact me. Okay. So you've been working with the water birds dispersing. I understand. Dispersal by water birds. Okay. Yeah. Yes. There is a survey from these ponds about the birds that frequently use these systems. I don't have the list of species now, but I can get the list of species of bird to maybe we can keep in touch, and maybe you can help with this and searching some species that particularly are important for the dispersion. We also in these ponds also there are cattle beef, a lot of cows around these ponds. So I think cows also may play a role in dispersion, because they use these ponds to drink water from the ponds. So they frequent use different ponds and maybe transport dormant stages from one place to the other. The cows are messier than the birds, so they make a mess, and they how can I say, they mix all the eggs. But the birds, I think that they can play different roles respecting to the time that they visit the pond. For example, in the end of the pond, at the beginning, I have some data that can say that the ponds are different. The eggs from the ponds can be different regarding the year period. For example, when the pond gets drier with low water capacity, they become more dispersive. They can donate more resting eggs to other ponds. And on the other side, when the ponds are very full of water, near to overfill, they can disperse little resting eggs. The resting egg density is lower. So if we have some information on what birds can visit in what periods, we can have a better idea of regarding the role of the water bird. Do you think? Yeah. We can take a look on this information about this bird species, and also the use of the space that these species do in the system. Thank you, Claudio. There are a couple of questions coming by the chat. One is by Sophie Horvath, and she says, very nice work. Did you try sugar flotation for extracting resting stages? And a note, suggestion. You compare naupli, cyclopods, and calanoids separately, which can distort your comparison, as the naupli can be both cyclopods and calanoids. That's the first one. Yeah. That is the first. The first is the first question. We just incubate the sediment, fresh sediment, intact. The intact sediment core we put as was in the field. So we didn't measure the resting stage in the sediment. We just measure the amount of animals that hatch. So this was the approach. And yes, the second is we didn't differentiate naupli from cyclopods and calanoid, and this is true. Maybe
now can be from cyclopods or colonites. But in field, for example, we didn't found colonites, but maybe it's because we something at the beginning of the hydro period, at the beginning of the season. Maybe the colonites didn't hatch yet, but the cyclopods were present in the field, but were absent. Of course, adult cyclopods were absent in the experiment, but colonites were present. Yes, of course, we have to go deeper in this point, because the thing is that cyclopods, the hypothesis is that cyclopods arrive to the ponds by dispersion, because they don't have the resting eggs probably don't survive the whole dry season, and they can survive short periods of desiccation, but not large all the dry season. That this is our hypothesis for the perspectives. I don't know if I answer your question, Sophia. I got another question here, Nicolas. It's not a question, actually. Please, Luke, feel free to ask yourself. Yes, thanks. Thanks for the nice lecture. I find these dormant egg banks really interesting. You could imagine that if you would, with climate change from one hydro period to another one, and because there is droughts and stuff coming up, so that dormant egg banks can reduce or enhance the speed by which the communities can adapt. If the dormant egg bank is full of eggs of the old system, then it will delay the response. If the dormant egg bank, however, has also already eggs from animals that dominate in the other system, then they would potentially enhance the response, because they would already be there rather than to have to arrive by dispersal. So it was difficult to assess from your multivariate analysis, but do you see animals that are typical for permanent ponds at very low densities in the dormant egg banks in the temporary ponds, and vice versa, or not? Yeah. We have a difference between both hydro periods, but the hydro period here it depends on the depth of the ponds, if they are connected to the groundwater or not. But in these systems, we have the short hydroperiod ponds are typically inhabited by ostracods. That the ostracods have the ability to survive short desiccation period, because they can close the valves and stay alive during short or under low humidity in the sediment, and they can survive. So then when this short hydroperiod pond fill again, then they start they are juvenile or maybe adults, and this ability is an advantage to other species or groups that have to complete the life cycle to produce the dormant stages. So I think in the short hydroperiod pond will predominate the species that don't need to complete their life cycle to produce dormant stages, and in contrast, in the large hydroperiod pond, the species or groups that need more time to produce the resting eggs will be more abundant in this case, in these systems. Actually, we have fish, as I mentioned in the presentation, in these ponds. Fish are only present in the large hydroperiod pond. So this is an extreme, because they need more time to produce the resting stages. The eggs
they deposit the eggs in the sediment that these fish eggs survive the dry season, and then so this is an extreme of need of time to produce the dormant stages. So I think is something like this. Yeah, but those are the causes of it. I was rather referring to the fact that imagine that you would have a very long, an extreme climate event, so that longer hydroperiod ponds would suddenly become short hydroperiod ponds. Would the species present in the egg bank already allow you a quick response to that? So that would mean that, for instance, those ostracods are already present in the dormant egg bank of the other ones. I don't know. I don't know the answer for this question, but maybe I don't understand the question. Can you repeat, please, the question? Look. Well, I mean, with your, I will put it in another way. With your multivariate response, you show that there is differences in, at least in the abundant taxa, very clear differences also in the active egg bank. My question is rather, if you look at the rare taxa, do you see then that the ones that are dominant in short period ponds are also present as rare taxa in the long hydroperiod egg banks? That would be my question. Yes, are present in the sediment of both, I think. They are present everywhere. Yeah. Yeah. Okay. So that's basically the answer to my question. Thanks. Sorry. Thank you, Nicholas. We got one more question, and then we got to move forward to the next presentation. This is from Claudia Bonecker. She says, nice work. Did you think if the distance among the lakes with different hydrological period could have influenced the results? Thinking in dispersion. Yeah, we did some analysis using distance. Now I didn't present these results, but at the beginning, it's not with this set of data. Is we did this with another set of data during three months in the active community in sampling. We did three sampling at the beginning, in the middle, and at the end of the wet season in these ponds, and we found that the distance was more important at the beginning of the season, but then at the end of the season, the distance was the importance of the distance was not was less, but it's maybe probably because the shortage of period pond. I mean the conditions in each pond were more important because at the end of the season the ponds are drying, and some of them were completely dry. So probably the effect of distance is important at the beginning in the season. But yes, it's important, I think. Yeah, we found these results. Thank you. Okay, thank you, Nicholas. Thank you for the questions. We are now moving into our next presentation. It will be by Ana Clara Caetano, and it's a morphological structure of Cladoceran resting eggs from 3 shallow lakes in southeastern Brazil. Hope that everything works again, and we are going there. Estrutura morfológica de óvulos de resistência de Meu nome é Ana Clara Lima e vou apresentar o trabalho Estrutura morfológica de óvulos de resistência de cladóceros de 3 lagos rasos do sudeste do Brasil. Esse trabalho foi desenvolvido em parceria com o professor Jaime Sant'Angelo e Tamires Brasil, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no Brasil. Os organismos zooplanctônicos, como os cladóceros, apresentam grande sensibilidade a variações ambientais, tais como mudanças no pH, salinidade, temperatura e concentração de nutrientes.
Sob condições adversas no ambiente, os cladóceros podem produzir ovos de resistência, que geralmente eclodem apenas após o restabelecimento de condições ótimas, propiciando a recolonização da coluna d'água dos lagos. Apesar da importância ecológica dos ovos de resistência, seu estudo é, de certa forma, limitado pela necessidade de eclosão dos ovos de resistência para identificação das espécies. A ausência de um diagnóstico claro tem até o momento dificultado a identificação de ovos de resistência. Os ovos de resistência dos cladóceros são diversos e se diferem em alguns aspectos, como tamanho, morfologia, pigmentação, presença de efípio, número de ovos, células de flutuação, espinhos e ornamentação. Veja algumas variações nas imagens desse slide. O primeiro ovo tem um efípio claro e embrião menor. O segundo ovo não apresenta efípio. O terceiro tem listras e é arredondado. Finalmente, o último ovo possui 2 embriões e um efípio de área maior. Baseado nas limitações para a identificação dos ovos de resistência, este trabalho teve 3 objetivos. Primeiro, analisar a estrutura morfológica de ovos de resistência de cladóceros. Além disso, comparar algumas características morfológicas dos ovos de resistência. Por fim, identificar semelhanças morfológicas entre espécies diferentes. A área de estudo está situada na Reserva Ecológica de Guapiaçu, no município de Guapimirim, no estado do Rio de Janeiro, Brasil. Nesse local, foi coletado o sedimento de 3 lagos para a busca de ovos de resistência. Foi coletado o sedimento em 5 localidades de 3 lagos para a obtenção dos ovos, variando a profundidade e presença de macrófitas, com o objetivo de coletar maior número de morfotipos. Para cada estação de coleta, foram usados 120 gramas de sedimento úmido na busca de ovos de resistência, totalizando 600 gramas de sedimento. No laboratório, os ovos foram isolados do sedimento pelo método de flotação em açúcar. Em seguida, os ovos foram fotografados no microscópio e medidos. Além disso, os ovos de resistência foram separados por morfotipos e incubados para a eclosão e identificação das espécies. Por fim, as semelhanças na morfologia dos ovos foram avaliadas com uma análise de componentes principais. Nossa abordagem para caracterizar a morfologia dos ovos de resistência usou 4 medidas. Primeiro, a largura do efípio, representada em vermelho. Depois, a altura do efípio, representada em amarelo. A terceira métrica foi a área do embrião, representada na cor verde. Finalmente, foi medida a área do efípio, representada em azul. Também usamos a razão área do efípio sobre a área do embrião para caracterizar os ovos. De todo o sedimento amostrado, 12 morfotipos foram identificados, incluindo os gêneros Cereodaphnia, Moina e Macrodrix. As medições mencionadas anteriormente foram feitas em 54 ovos de resistência, incluindo de 1 a 11 ovos por morfotipo. Na tabela, mostramos a variação de mínimo a máximo na largura, altura e na razão área do efípio sobre a área do embrião. Podemos notar que a largura variou de 250 a 550 micrômetros aproximadamente, com uma variação de 115%. A altura variou de 190 a 480 micrômetros aproximadamente, com uma variação de 153%. Já a razão da área do efípio sobre a área do embrião variou de 2,9 a 11,5 aproximadamente, com uma variação de quase 300%.
Podemos observar neste atlas um panorama do aspecto geral dos 12 morfotipos de ovos de resistência encontrados. Dentro dos táxons encontrados, o diafanosoma não tem efípio e é representado pela letra A. Percebam que há também, com apenas um ovo, como em Coronatella monocanta. Esse efípio é claro e ornamentado com listras. Por outro lado, há efípios escuros com apenas um ovo, como Quidorus e Ciriodáphnia cornuta, representados, respectivamente, pelas letras D e B. Observamos também efípios com 2 ovos e pigmentação mais clara, como Iliocriptus, representado pela letra L, e de pigmentação mais escura, como o Macrotrix triceralis, na letra J. Aqui podemos ver a variação na largura dos efípios, do menor para o maior valor, variando de 250 a 550 micrômetros. O gênero Diaphanosoma não foi incluído, pois não possui efípio. A análise de componentes principais mostrou relações positivas entre os parâmetros medidos. As variáveis comprimento, altura e razão, área do efípio sobre a área do embrião, mostraram-se mais negativamente associadas ao eixo 1. Já a variável área do embrião mostrou-se positivamente associada ao eixo 2. Dessa forma, é possível observar que os maiores efípios pertencem a Heliocriptus sididae e uma espécie não identificada, enquanto os menores pertencem a Ciriodáphnia, Quidorus e Coronatella. Esse último grupo se mostrou o mais similar em relação aos parâmetros morfológicos mensurados. Os parâmetros avaliados nesse estudo foram capazes de identificar diferenças entre as espécies. Outros aspectos morfológicos não avaliados nas nossas análises podem identificar mais semelhanças ou diferenças entre as espécies, tais como o grau de pigmentação e células de flutuação. Espécies pertencentes ao mesmo gênero podem ter ovos mais parecidos em relação ao formato, à presença de efípio e grau de pigmentação. A semelhança entre os ovos de diferentes espécies pode estar ligado a relações filogenéticas e ou pressões seletivas semelhantes. Uma vez que os estudos de ovos de resistência avancem em relação à morfologia, os futuros estudos serão mais rápidos e com menor custo, por não precisar eclodir os ovos novamente. Para concluir, nós encorajamos mais estudos acerca da morfologia e eclosão de mais morfotipos. Agradeço aos órgãos financiadores nessa pesquisa, FAPERJ e CNPq. Muito obrigada. Então, olha aí. Okay, I guess it worked and it was possible to follow. Nice presentation by Ana Clara. There's no questions already in the chat. I got a couple and I will start. Ana Clara, congratulations. Do you understand if I ask in English or you prefer in Porto-Espanhol? Oi, Carlos, obrigada. Tá? Eu preferiria em português, porque eu não entendo muito assim, o inglês, ou o espanhol também eu consigo entender, mas assim, o inglês seria com um pouco mais de dificuldade, aí eu preferiria se colocassem no chat, que aí eu posso ir com calma. Tá bom, Ana Clara, então. Minha pergunta, você falou que você incubou os animais. A identificação deles foi feita já com as fêmeas adultas? Então, não, a gente incubou
os morfotipos, e nessa incubação a gente esperou para que eles fossem desenvolvidos, para assim a gente conseguir identificar as espécies depois deles desenvolvidos já. A gente incubou só os ovos com morfotipos semelhantes, entendeu? A gente incubou de acordo com os morfotipos, na verdade. Então, de repente, por exemplo, um efípio mais escuro, a gente foi colocando junto com outros morfotipos escuros, com outros efípios escuros. Ou um ovo que não tivesse efípio, a gente estava colocando junto com outros ovos que não tinham efípios. Dessa forma, a gente foi depois eclodindo, e à medida que a gente foi esperando, a gente viu o desenvolvimento deles, e aí vimos algumas espécies que foram desenvolvidas ali. Okay. There's still no questions in the chat, so I will go with my next question. Ana Clara, I guess that you got a point working on that. It's really an issue, the identification of the eggs. Yeah, you think that these measures that you made will contribute in the future to some kind of way to identify the eggs better than what we can do with a simple or like an image based key? Ana Clara, você apontou que as medidas que você fez, acha que vão poder conseguir que a gente possa classificar os ovos melhor do que quando a dicotômica, uma chave dicotômica ou basado nas imagens dos ovos? Eu acho que, como foi dito, que alguns gêneros com espécies, por exemplo, do mesmo gênero, pode ter semelhanças maiores do que em gêneros diferentes, e dessa forma a gente pode identificar sim pelos ovos, mas também a gente pode identificar pelas chaves. Eu não entendi muito essa pergunta, se você puder repetir. Ana Clara, pegar essas medidas acho trabalhoso, não tanto como a incubação do animal, mas é trabalhoso mesmo. Você acha que, apesar do trabalho que você tem que pôr para ter as medidas, é melhor a classificação que você logra enquanto que é possível fazer com a imagem, atlas de imagens? Então, ali, a gente, por exemplo, a gente quis só mesmo colocar algumas diferenças entre o tamanho, entre a altura, e isso pode diferenciar, mas também pode, como posso dizer? Isso pode diferenciar de algumas espécies, como não. De repente, por exemplo, ser uma altura ou uma largura muito pequena, a diferença entre eles não vai fazer muita diferença. Porém, a gente ali colocou só mesmo mais para curiosidade a mais, entendeu? Okay. Here there's a contribution by Nicolas in the chat. Dear Ana Clara and co-authors, first, thanks for your presentation. It is very laborious, the identification of resting eggs. I have some suggestions that maybe can help to facilitate the measurements. The use of classic morphometric analysis can help with the image analysis. For example, the MorphoG program you can use selected landmarks, and then you can analyze the mentioned parameters and also others like shape, etc. Yes, I
I think we got a point here that there is that identification is really hard, but necessary because, as already has been shown, if we can work with the resting egg banks, then the diversity of zooplankton can be measured or complemented by studying this community, this dormant community, but it's very hard. And I guess that the use of technology with this kind of approaches that Ana Clara had presented us will help in the future to go for a more easier or automatic sort of our morphos. But we got to move forward once again. We got still one presentation. I would like to thank Ana Clara for his presentation. It was very nice and interesting. And as it came from this short discussion, it will be very, very necessary to continue working on this line to provide us with tools for identification of the eggs, probably complemented by some approaches like Nicolas put it on the chat. Claudia, please. Carlos, please. I have a question to Dr. Demister. Is it possible? I don't know if he there's. Oh, I am. hi, Luki. How are you? Please, could you tell us if we can find some difference in the length or measures of the eggs according to interspecific characteristics of the eggs, individual specifics? Do you understand? Yeah, but I do not know too much about that. I know it's also rather variable, I think, at least for the, I'm sure if you look at all the traits and so that you can identify eggs, often to species level. We know that for Daphnia. I do not know it for the other ones, honestly. Sort of. But for Daphnia, it's sort of possible. But I also know that purely based on the size, I would be very careful because, for instance, we have been quantifying eggs from sediment cores with variable fish predation pressure, and we found very clear differences in size of the eggs. So if there is fish, the egg banks consist of much smaller sized eggs than if there is no fish, for instance. So size alone would be a very tricky thing to do, I think. Okay, thank you. Okay, my pleasure. Thank you, Claudia and Luke. We got to move into the next presentation by Tamires Brazil and collaborators. The name of the talk is Structure of Cladocera Resting Egg Banks in Tropical Restored Lakes After Long-Term Droughts. Cross fingers, we are going there. Olá, meu nome é Tamires Brasil e eu sou mestranda na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Juntamente com Ana Clara Caetano e o professor Jaime Sant'Angelo, elaboramos o trabalho Estrutura do Banco de Ovos de Resistência de Cladóceros em Lagos após longas secas. Cladóceros são microcrustáceos zooplanctônicos que possuem baixa capacidade de locomoção. Os cladóceros possuem um par de antenas que auxiliam no seu movimento e um par de antênulas que possuem cerdas sensitivas para a percepção do ambiente. São organismos capazes de realizar a diapausa. Isso significa que, em condições desfavoráveis, eles produzem ovos de resistência que só irão eclodir com o restabelecimento das condições ambientais. Esses animais apresentam duas formas de reprodução, uma sexuada e uma assexuada. A ocorrência de uma ou outra depende das condições do ambiente. Se o ambiente for favorável,
o animal se reproduzirá de forma assexuada, através de fêmeas partenogenéticas. Esses indivíduos produzem outras fêmeas que são geneticamente iguais a ela. Essa forma de reprodução está representada do lado esquerdo da figura. Já na forma sexuada de reprodução, o ambiente precisa sofrer alguma alteração desfavorável que possa comprometer a sobrevivência da espécie. A fêmea agora é chamada de gametogênica e produzirá machos. Alternativamente, pode haver a produção de um ovo haploide que, se fecundado pelo macho, se tornará em um ovo de resistência. Nesse tipo de reprodução, é formado um ovo maior e mais resistente, com características próprias que sirvam para a sobrevivência em meio às condições desfavoráveis. Esse processo está representado do lado direito da nossa figura. Os ovos de resistência podem permanecer no sedimento por longos anos. Não só os ovos de cladóceros, mas também de outros organismos zooplanctônicos que são capazes de realizar diapausa. O banco de ovos ativos encontra-se numa profundidade de até 5 centímetros do sedimento e, geralmente, são aqueles que eclodem em condições favoráveis e farão parte da comunidade desse ambiente aquático. Abaixo desses 5 centímetros de profundidade, os ovos naturalmente foram depositados há mais tempo e são mais velhos. E devido a essa profundidade, muitas vezes não sofrem a eclosão por não receberem as condições adequadas, tal como radiação luminosa, por exemplo. É através da coleta desse banco de ovos que é possível inferir sobre densidade, composição, riqueza de espécies dessas espécies dormentes. Este estudo teve como objetivo determinar a densidade, riqueza de espécies e composição de espécies do banco de ovos de resistência de 3 lagos, que está representado na figura abaixo. A coleta dos ovos foi realizada no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, no município de Guapimirim. Os ovos foram coletados em 3 lagos da Reserva Ecológica do Guapiaçu. Trata-se de uma área que era rica em biodiversidade. Porém, em 1980, teve os seus lagos drenados e as suas florestas cortadas, dando espaço à lavoura e a gado. No ano de 2005, porém, 25 anos após a devastação ambiental, iniciou-se a recuperação deste ambiente localizado na Mata Atlântica. Foi feita a terraplanagem e o alagamento dessas áreas, com o reenchimento desses 3 lagos. Com 15 anos dessa reinundação, espera-se encontrar organismos zooplanctônicos e um banco de ovos, pois certamente os lagos passaram por condições adversas. 2 desses lagos, que nós chamamos de 1 e 2, possuem uma área coberta por macrófitas. Por isso, realizamos 2 coletas nesses 2 lagos. Denominamos de área pelágica, com o símbolo P, a parte que não havia macrófitas. E chamamos de litorânea, com o símbolo L, a área que possuía as macrófitas. Um terceiro lago, o lago 3, não apresentava macrófitas e foi chamado de 3P. Dessa forma, tivemos 5 regiões de coleta, que chamamos de 1P, 1L, 2P, 2L e 3P. Nós fizemos 3 réplicas de 40 gramas de cada um dos locais de coleta. E para a identificação das espécies, induzimos os ovos de diferentes morfotipos à eclosão. Na figura, você pode ver 3 desses ovos diferentes que nós encontramos e colocamos para eclodir. Nosso trabalho analisou 3 variáveis de respostas. Primeiro, a densidade de ovos, comparado através de uma análise ANOVA. Também comparamos a riqueza de espécies entre as áreas coletadas através da curva de rarefação e, por fim, a composição de espécies foi comparada através de uma permanova e apresentada graficamente através de uma análise de coordenadas principais.
Nossos resultados. Sobre densidade. A densidade variou de 3.585 a 24.076 ovos por metro quadrado. Houve diferença na densidade do banco de ovos entre os diferentes lagos, de forma que o Lago 2 teve maior densidade que o Lago 1. O Lago 3 apresentou uma densidade intermediária entre os lagos 1 e 2 e não diferiu deles. Além disso, dentro do mesmo lago, não houve diferença entre as regiões com macrófitas e sem macrófitas. Aqui focamos na densidade das espécies encontradas em cada estação amostral. O Lago 2 tem numericamente maior variedade na composição de espécies. A espécie mais abundante foi Moina reticulata, seguida de Seriodaphnea cornuta, que predominou no Lago 3 especificamente. Moina está representada na cor azul e Seriodaphnea na cor amarela. Também é possível notar que as espécies tipicamente litorâneas e pelágicas foram encontradas num mesmo banco de ovos. Em relação à riqueza de espécies, o menor esforço amostral do Lago 1 dificulta a comparação da riqueza de espécies, mas é possível estimar que há diferença entre os lagos 1 e 2, pois não há sobreposição dos intervalos de confiança, que são representados por diferentes cores nesse gráfico. Com relação à composição de espécies, houve diferença entre as 5 estações. No entanto, houve diferença apenas entre as 3 regiões pelágicas, enquanto não houve entre as regiões litorâneas. Também comparamos as regiões pelágicas e litorâneas de um mesmo lago, e não houve diferença entre elas. Dessa forma, concluímos que existe um banco de ovos ativos nos 5 locais de coleta, e parte desses ovos estão viáveis. Independente da presença ou ausência de macrófitas aquáticas, o banco de ovos dentro de um mesmo lago é semelhante. Isso pode indicar que há uma dinâmica no avanço e recuo da comunidade de macrófitas dentro desse lago. E dessa forma, espécies pelágicas e litorâneas são concorrentes no mesmo banco de ovos. Apesar de existir um banco de ovos, os fatores responsáveis pela indução da diapausa nessa área de estudo ainda é desconhecido. Por fim, concluímos que a metodologia de quantificação dos ovos através da morfologia, ao invés da eclosão, resulta em maiores estimativas de densidade, já que a eclosão não é necessária. Agradeço a você que se interessou e assistiu o nosso trabalho até o final. Agradecemos à FAPERJ, ao CNPq e à Rural pelo apoio e incentivo à nossa pesquisa. Muito obrigada. Ok. Obrigado a você, Tamires. Nice talk. I already wrote a question in the chat. Tamires, vocês conhecem a estrutura da comunidade zooplantônica ativa ao longo do ano? Tiveram possibilidade de comparar ela com o banco de ovos? Então, a gente não teve essa possibilidade. Foi uma das coisas que a gente pensou depois, né? A gente coletou a água, esse experimento teve uma continuação, agora a gente usa vena de secação, quais são os ovos que são resistentes à dessecação, né? Mas, na época, a gente não teve esse insight, né? Eu vi pelo trabalho do Nicolas, que a gente não pensou nisso. A gente pensou em quantificar mesmo os ovos de resistência, fazer esse atlas, porque o meu trabalho e da Ana ocorrem simultaneamente, né? Fazer esse atlas para a gente conseguir identificar através da figura, né? Como a gente faz com rotífera, né? E, a partir disso, a gente viu a densidade, a riqueza de espécie entre esses lagos e essas 5 áreas que a gente coletou, mas a gente não chegou a ver a comunidade ativa.
não temos mais perguntas. Eu tenho mais uma, Ramírez. I am not an statistician, so take this suggestion with caution. But I suggest you to be very careful with the interpretation of rarefaction curves made with 4 samples, and also with the methodology for the rarefaction construction. It depends on how you use it. The possible results is not the same if you take the first sample and then add the second and the third. You have to randomize this, and I wonder you did it that way. But randomization with 4, it's probably do not exist. And the other question about your interpretation, it's about macrophyte advance, and have you already saw that macrophyte coverage is changing, or maybe that some kind of flux among eggs and homogenization occurs independently if there are these different zones in the lake? We already observed that there are no difference among plant and open water samples. Você pode passar para o português, por favor? Okay. Olha aí, então, Tamires, a rarefaction, a metodologia da rarefação, eu não sou um estatístico, só tem que tomar com cautela o que eu vou dizer. Mas acho que fazer rarefação só com 4 amostras não tem muita potência, pode ter que ser muito cuidado a interpretação que você pode pegar daí. Mas a pergunta em si é relacionada com o jeito das macrófitas. E se vocês já observaram diferente coveragem da macrófita nos lagos, e se você não pensa, porque a gente tem visto o mesmo padrão de homogeneidade de mostras provenientes de águas abertas por quanto de áreas com planta. É possível que não seja que a planta mude, sino a própria mobilidade dos bichos entre compartimentos, ou ainda que uma vez formado o ovo, quando ele vai profundo, então mexe tudo aí e conforma um banco de ovos, independentemente da zona onde você pegue. O que você acha? A nossa intenção de pegar nessas áreas diferentes era exatamente ver se tinha diferença ou não. Aí, quando a gente viu as 2 zonas, realmente não tinha diferença na densidade, não teve diferença na composição. Então, a gente reparou isso, que as espécies pelágicas e litorâneas, elas coexistem, né? E a gente até chegou à conclusão que é exatamente por isso. O banco de ovos, ele pode se mover, né? Se remover e povoar o lago todo, né? E a gente foi no instante que as macrófitas estavam concentradas em determinada parte, mas elas também podem aumentar e dominar o lago todo, ou diminuir em uma época, mas o banco de ovos foi formado, então aqueles ovos vão eclodir, né? E como a gente pegou exatamente o sedimento, a gente achou esse banco de ovos. Yo tengo una pregunta o sugerencia en realidad, o duda, es en cuanto, porque esa diferencia que se encuentra entre una zona con macrófitas o una zona de pelágica, en general se debe a bancos de macrófitas que están establecidos, que son más permanentes en lagos que tienen una zona litoral más desarrollada y una zona pelágica bien definida por la profundidad en sí, ¿no? Las macrófitas a cierta profundidad no logran establecerse, entonces lagos que tienen zonas pelágicas muy profundas, ahí no hay macrófitas directamente, y solamente están en la zona litoral. Entonces, cuando se analiza el banco de propágulos en la zona litoral y en la zona pelágica, se pueden encontrar diferencias. Ahora bien, sería interesante saber
el tamaño del sistema que ustedes estudiaron y la profundidad, para ver si eso justamente que decía Carlos, si puede cambiar la presencia de las macrófitas o bien estar todo mezclado, como decía él. Entendi. ¿Sí? A profundidade foi basicamente a mesma, a gente só tomou cuidado de ser bem distante, né? Apesar de ser o mesmo lago, bem distante uma da outra, para a gente ver isso. Mas a profundidade era assim, que dava no nosso joelho, por exemplo, para a gente coletar, né? Então as profundidades eram bem parecidas mesmo. Pero ¿cuánto es la profundidad de los lagos en promedio? Essa informação a gente não tinha. A profundidade do lago em si a gente não tinha. A gente y de ficou la mais zona na donde borda tomaron las mesmo. muestras, ¿cuánto era la profundidad? Relacionada ao quê? ¿Cuánto era la profundidad más o menos en la que tomaron las muestras? Então, mais ou menos no nosso joelho. A gente entrava na água, mais ou menos na altura do joelho, a água ficava e a gente coletava. Tá. Tamires, mas depende do joelho, da altura da pessoa. Ai, gente, quanto como mais ou o menos. tamanho do meu Meio joelho? meio metro. Acho que sim. Acho que meio metro. Desculpa. Claro, a esa profundidad puede haber macrófitas sí, al litoral o pelágica en otros momentos. Entonces podría, si bien en ese momento que ustedes tomaron las muestras no había macrófitas en la zona de aguas abiertas, en otro momento podría haber habido. Isso, además, a gente inferiu isso mesmo, que poderia haver em outro momento, mas não foi o nosso momento de coleta. Por isso que não teve diferença na composição de ovos. A gente inferiu isso, né? Supôs. Gente, ainda temos 7 minutos para as 12 ir para a outra cerimônia de fecho. Claudia. I have a thought. Sometimes some studies, as Nicholas did and co-authors, I think that how possible we can compare the nesting eggs, the community from nesting eggs, and the plankton community. I did it many times, but I would like to think with you, how did you know if the nesting eggs, when did it produce? In the last time when the environment was stressed, or 10 years ago, or 5 years ago? I have this difficulty to do the studies with the nesting eggs. When you compare, when you talk about the contribute to biodiversity, it's okay. But when you compare, what do you think about? Você pode me ajudar, Carlos? Na pergunta? Tamires, foi uma pergunta geral. Desculpa. Tá, desculpa. Tá bom. É que eu tenho dúvidas quando a gente trabalha com os ovos de resistência e a gente faz algumas comparações com as condições do ambiente, de quando esses ovos foram produzidos. Será que eles foram produzidos no último momento de estresse, ou foi produzido há 10 anos atrás, sei lá, meses atrás? Então, assim, é uma questão que eu tenho constantemente e eu gostaria de ouvir a opinião das pessoas, entendeu? Quando a gente faz essas comparações. Claudia, nesse sistema que o Nicolas trabalhou, eles ficam secos no ano. Então, a produção de ovos é constante, mas acho que a pergunta é boa. A teoria da formação do banco do ovo, ele fala de recrutamento para ir ano tras ano, mas não é só um evento, acho.
sino que é uma acumulação histórica que a gente vai conseguindo. Você se lembra os trabalhos daquelas trampas que foram feitas por Paulina e Luciana? Acho que a gente tem que fazer esse tipo de estudos para conhecer a taxa de produção de ovos, conhecer a sazonalidade da produção de ovos e procurar relacionar quando esses ovos estão sendo produzidos com as condições ambientais. Então, aí a gente pode dar resposta ao que você pergunta. Quando a gente vai tirar, sim, a comunidade ativa, os 5 centímetros, é o que a gente tem lido nos artigos, mas eu não sei quão velhos eles são, e acho que não depende da taxa de sedimentação do sistema, a velocidade com que eles vão ficando no fundo do banco de ovos, e ainda tem que considerar a bioturbação e a ressuspensão, porque tem sistemas qual o que Nicolás mostrou, você tem gado aí que vem, pisa, mexe tudo. Nos lagos, você pode ter algum peixe iliófago que ele está procurando aí no fundo seu alimento, então mexe tudo também. Então, acho que é bem interessante a questão essa. Ô, Carlos, desculpa, Nicolas, deixa eu só completar, por favor. Você abriu o microfone. Eu concordo com... No, pode ir. Iba a decir una cosa, que no es posible saber exactamente de qué momento es. Evidentemente que lo que dice Carlos se podría ver slides, hacerlo fino y ver, pero también tenés problemas de bioturbación o de mezcla. En el caso del... Tu duda viene por el lado de cuando uno compara con condiciones ambientales, ¿no? Es por eso, porque tú no sabes eso que eclosionó si se refiere a la condición ambiental que tú estás relacionándolo. ¿Es así? Tu duda, Claudia. Sim, que eu penso... Pode falar, Ana Clara. Não, é que, assim, me corrijam se eu estiver errada. Eu acho que os ovos de resistência, eles têm uma idade teoricamente determinada. Eu acho que, será que poderiam avaliar esse tempo deles em relação à viabilidade que eles tiveram ou que eles têm ainda? Então, eu fiz essa pergunta, mas mesmo para provocar uma discussão. Eu concordo com o Nicolas e com o Carlos, que os ambientes que o Nicolas trabalhou são ambientes mais claros para a gente ver, porque eles realmente secam, ficam um tempo, você consegue observar mais essa resposta da comunidade. E eu penso também que são condições ambientais, Nicolas, que estão ocorrendo agora, que podem estar favorecendo, porque há uma troca. O sedimento não é uma coisa estéril, né? Você tem uma troca de água, você tem uma troca de acidificação, tudo acontecendo no sedimento, nutrientes, tudo. Então, assim, o que eu quero dizer é que eu concordo, por isso que eu queria ouvir vocês, eu concordo que esses primeiros sedimentos onde esses ovos estão localizados, eles são os mais recentes e provavelmente são os ovos produzidos, em sua maioria, das comunidades recentes, não de comunidades tão antigas. Talvez, se fizesse uma estratificação no sedimento, você poderia pegar ovos mais antigos. Tem relatos, Ana Clara, de datação de sedimento e de ovos, por exemplo, de bideloida, de rotífero, de viabilidade de 100 anos. Eles extraírem o sedimento, datar, e o rotífero Ecology, os ovos de bideloideia. Então, assim, não, eu concordo que a gente está indo pelo caminho certo, sim. Eu só quis fazer uma provocação nessa memória ecológica do ecossistema, porque eu acho que os ovos que estão próximos ao sedimento, embora
eles estejam talvez numa dinâmica de nutriente, pH, diferente da comunidade na coluna d'água, eles conseguem manter sua viabilidade e ter mais relação com as comunidades recentes no ambiente. Muito obrigado. Boa colocação. Ju, it's our clock. Gente, eu peguei aí no chat meu endereço eletrônico. Eu queria agradecer à professora Claudia Bonecker, ao Cláudio Júnior, à professora Eneida Eskinazi, e também a organização da conferência, por eles ter permitido fazer esta sessão especial. A ideia nossa era, qual Cláudia acaba de fazer, fazer um convite para todos, para continuar logo, trabalhando e discutindo. Essa discussão não acabou aqui. Aqui só está começando, continuando o que a gente já tinha feito com anterioridade. A gente tem um grupo, se chama Sedimentos, @Yahoo Groups, uma coisa assim, onde vários participantes de distintos laboratórios do Brasil, Uruguai, Argentina e ainda mais, que estamos muito interessados no trabalho, tanto da ressurreição de ovos, identificação deles, viabilidade, morfologia, mas também um trabalho de metacomunidades e como a incorporação da perspectiva histórica na teoria clássica da metacomunidade pode fazer muito mais complexo a coisa. Então, a ideia nossa, agora a gente tem que parar e ir para a cerimônia de enfeite, que estará começando já. Acá no Uruguai, a gente ainda tinha 10 minutos para seguir falando e 10 mais para café, e logo vai para a sala, mas acho que no Brasil isso não é assim, já começou há 3 minutos. Então, vocês, aqueles que fiquem interessados, por favor, escrevam para nós. A ideia é, daqui a 15 dias, um mês, ficar e quedar para outra reunião via Zoom, já com agenda mais livre de falar, e ver as distintas possibilidades de continuar a discussão acadêmica desses problemas que a gente trabalha, e pôr em perspectiva a possibilidade de fazer alguma coisa em parceria com gradientes latitudinais, aproveitando que a gente está toda repartida por a grande América. Grande Uruguai é o pequeno porte do Brasil aí no norte. Tá bom, gente? Muito obrigado a vocês. Thank you very much. Gracias, Carlos e Cláudia. O link foi posto aqui por Juliana 4 vezes. Vocês pegam, vamos lá. Tá? A Juliana vai fechar para todos essa sessão aqui. Chao. Bueno, muchas gracias a todos y quedamos en contacto. Sim. Muito obrigado, pessoal. Obrigada. Tchau. Tchau, obrigada.